Welcome all of you to the online lecture of B.Sc. Analytical Chemistry third year. In last lecture, we had learned about the what the how one can analyze or estimate the mercury, that is heavy metal, present in the given industrial effluent. So how this mercury metal, cadmium metal, zinc metal, arsenic metal is what carried estimated for their concentration, to determine their concentration. With the help of colorimeter, we what able to determine the concentration of that mercury and the zinc present in the given industrial effluent. So what is the method for the estimation of this mm, mercury metal in the given industrial effluent? So simply this is what the colorimetric method to estimate the mercury by what the preparing the color complex of that mercury with dithionate reagent, and with respect to the masking reagent, that is what the thiocyanate and thiosulfate as well as EDTA at pH 2, and then reaction occurs and we'll get the colored complex, and the absorbance of this colored complex is measured with the help of colorimetry, and this absorbance is measured at nearly about toward the 520 to 540 nanometer is the lambda max for the measurement of the absorbance. So the first part we have already completed for this estimation, but second part, that is the preparation of standardization curve is remaining. So calibration curve is remaining. So we will see today, we will see the preparation of the calibration curve or standardization curve as well as the estimation of zinc. So before going to this, simply we revise the determination of mercury from the given industrial effluent. So what we will have to do, the metal is based on the fact that the mercury Hg in industrial effluent reacts with the reagent, that is what that thiazone in the that is carbon tetrachloride in presence of masking reagent, that is nothing but thiocyanate and thiosulfate as well as EDTA at pH 2 to form a red colored complex, Hg dithiazonate complex. We will get the red colored complex. Then what is the reaction, that is Hg plus react with the complex, that is HDZ n times, that is nothing but the dithiazonate, and we'll get the HgDZn plus NH plus Hg dithiazone complex, colored complex, red colored complex. So here reaction is given, mercury reacts with the dithiazonate complex to give the red colored complex. See here, and we will get the mercury dithiazonate red complex, and they will with the help of colorimetry we measure the concentration of this absorbance of this red colored complex. After that, the color intensity of red colored Hg dithiazonate complex or the optical density of the complex is directly proportional to the concentration of that is Hg per liter, Hg in milligram per liter in the industrial effluent. So the colored complex shows a maximum absorbance at 520 to 540 nanometer wavelength, and then hence the measuring the absorbance or the optical density of the red colored complex at 520 nanometer in a colorimeter against the standard colored complex with a known concentration of Hg milligram per liter. The concentration of Hg in the industrial effluent can be determined. The intense that is interfering metal ions
must be removed before the estimation. So काय मेथड आहे, आपण सिम्पली काय करतो, मर्क्युरी हा डायथायोजनेट कॉम्प्लेक्स बरोबर रिॲक्ट करतो. डायथायोजनेट कॉम्प्लेक्स इन प्रेझेन्स ऑफ वॉट, कार्बन टेट्राक्लोराईड आहे. त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, हा कॉम्प्लेक्स आपलं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बरोबर रिॲक्ट करतो आणि तोला एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो. कशामध्ये, सो वी एक्स्ट्रॅक्ट दिस इन द that is chloroform layer, and we react this dithiogenate complex with mercury in the presence of masking reagent, that is thiosulfate and EDTA, as well as the thiocyanate, and we'll get the red colored complex, that is mercury dithiogenate complex मिळतो आपल्याला. मर्क्युरी डायथायोजनेट कॉम्प्लेक्स मिळाल्यानंतर त्याची आपण काय करतो, ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर करतो. ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर करतो कशी, कलरिमेट्रीमध्ये, आणि परत एका सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार करतो, स्टँडर्ड सोल्युशन नोन कॉन्सन्ट्रेशनचे, आणि त्याचं पण ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर करतो. दोन्हीची ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर केल्यानंतर एक प्लॉट काढतो, ज्या प्लॉटमध्ये एक्स ॲक्सिसवर आपण कॉन्सन्ट्रेशन घेतो आणि वाय ॲक्सिसवर ऑप्टिकल डेन्सिटी घेतो. स्टँडर्ड सोल्युशनचे आपल्याला ऑप्टिकल डेन्सिटी मिळालेली आहे, आपण प्लॉट करतो, आपल्याला स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू रिजन ग्राफ मिळेल. त्याच्यावरनं ग्राफ मिळाल्यानंतर आपण काय करतो, त्या ग्राफवर परपेंडिक्युलर टाकून आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन करतो. सो मेथड फर्स्ट काय आहे, त्याच्यामध्ये प्रिपरेशन ऑफ कॅलिब्रेशन कर्व, स्टँडर्ड कर्व. तर काय करायचे आपल्याला, अ सिरीज ऑफ सोल्युशन ऑफ द Hg salt with what varying and known concentration of mercury per milligram per liter is prepared. Then the pH of each of the solution is adjusted to 2, either by adding the tartaric acid or by adding the ammonium hydroxide, that is NH4OH. Then add thiocyanate, thiosulfate, EDTA to each standard solution to extract Hg in each standard solution into the CClO4 layer in the form of red colored Hg dithiazonate complex by shaking each standard solution of Hg salt with the reagent dithiazonate in the CCl4. Measure the optical density of all colored Hg dithiazonate complexes at 520 nanometer wavelength in a colorimeter. Then prepare the calibration curve by plotting optical density of series of the standard solution of Hg versus the concentration of Hg in the series of standard solution. We'll get the straight line which is passing through origin and known as the calibration curve. So पहिल्यांदा सुरू आपल्याला कॅलिब्रेशन कर्व काढायचे, स्टँडर्डायझेशन कर्व काढायचे. त्याच्यासाठी काय करायचे, आपल्याला सिरीज ऑफ स्टँडर्ड सोल्युशन तयार करायचे. म्हणजे काय, 0.1 मोलर असेल, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर असे नॉन कॉन्सन्ट्रेशनचे सिरीज ऑफ 10 सोल्युशन तयार करायचे मर्क्युरीचे. कसं तयार करायचं, तर मर्क्युरी जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आहे तो घ्यायचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला अमोनियम हायड्रॉक्साईड टाकायचे. अमोनियम हायड्रॉक्साईड टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये थायोसायनेट आणि थायोसल्फेट आणि EDTA हे मस्किंग रिएजंट टाकायचे. त्याचं pH 2 मेंटेन करायचे. त्याच्यामध्ये ती जो मर्क्युरी आहे तो एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे कार्बन टेट्राक्लोराईडमध्ये, आणि ते कार्बन टेट्राक्लोराईडचं सोल्युशन डायथायोजन रिएजंट बरोबर शेक करून मिक्स करायचं. देन आपल्याला काय मिळेल, आपल्याला रेड कलरचा मर्क्युरी कॉम्प्लेक्स मिळेल. कॉम्प्लेक्स मिळाल्यानंतर त्या मर्क्युरी कॉम्प्लेक्सचे वेगवेगळ्या व्हेरियस टाईप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस. आता आपल्याला pH कसं मेंटेन करायचे, 2, तर बाय ॲडिंग टार्टारिक ॲसिड और बाय ॲडिंग अमोनियम हायड्रॉक्साईड. तर हे 2 pH ॲड करायचे, 2 pH ॲड करायचे, आणि नंतर आपल्याला ते एक्स्ट्रॅक्ट करून CCl4मध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करायचे मर्क्युरी आहे, आणि त्याला काय करायचं, शेक करायचं. कशाबरोबर, डायथायोजन बरोबर. आणि शेक केल्यानंतर आपल्याला रेड कलरचा डाय मिळेल, रेड कलरचा कॉम्प्लेक्स मिळेल, मर्क्युरी थायोजोनेट.
त्या कॉम्प्लेक्सच्या वेगवेगळ्या सिरीज ऑफ सोल्युशनमध्ये त्याची इंटेन्सिटी वेगवेगळी असेल, त्याचं आपल्याला काय करायचे, ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर करायची. ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर केल्यानंतर आपण एक प्लॉट करायचा. ते काय आहे, त्याचं प्लॉट कोणता आहे, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सिरीज ऑफ स्टँडर्ड सोल्युशन वर्सेस द ऑप्टिकल डेन्सिटी. हा ग्राफ मिळेल आपल्याला, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि ह्या ग्राफला आपण काय म्हणतो, कॅलिब्रेशन कर्व किंवा स्टँडर्डायझेशन कर्व म्हणतो. आता पुढील सेकंड पार्ट जो आहे याचा, तो आहे प्रिपरेशन ऑफ सॅम्पल कॉम्प्लेक्स. आपल्याला काय करायचं आहे, आता सॅम्पल कॉम्प्लेक्स तयार करायचं. देन अ डेफिनाइट क्वांटिटी ऑफ द that is diluted solution of industrial effluent containing Hg after digestion with HCl4 is taken in the standard flask. आपल्याला काय करायचं, आता आपण पहिल्या पार्टमध्ये काय केलं, कॅलिब्रेशन कर्व तयार केला. कॅलिब्रेशन कर्व कसा तयार केला, मर्क्युरी साल्ट घेऊन तयार केला. मर्क्युरी साल्ट घेऊन त्याचे वेगवेगळे नॉन कॉन्सन्ट्रेशनचं सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार केले. पण आता आपल्याला आपलं सॅम्पल सोल्युशन तयार करायचं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटचं सोल्युशन तयार करायचे. मग काय करायचं आपल्याला, a definite aliquot means what, some portion, aliquot means some portion of that is diluted solution of industrial effluent containing Hg after digestion with HCl4 is taken in a standard flask. स्टँडर्ड फ्लास्कमध्ये आपल्याला डायजेशन केलेलं aliquot सोल्युशन थोडा पार्ट घ्यायचा त्याच्यातला. then the pH of the solution is adjusted to then either by adding tartaric acid or by adding ammonium hydroxide. Then add a thiocyanate or thiosulfate or EDTA to the sample water solution. Then extract this mercury in the sample solution into the CCl4 layer in the form of red colored Hg dithiazonate complex by shaking the sample solution with the reagent dithiazone in CCl4. Measure the optical density of sample and colored sample complexes at 520 nanometer in a colorimeter. Finally, from the calibration curve, optical density of the sample complex, the concentration of Hg in the industrial effluent is determined by extrapolation of the calibration curve. तर काय करायचं आपल्याला, तर सिम्पल जे काही आपण स्टँडर्ड सोल्युशनसाठी केलं होतं, स्टँडर्ड कॅलिब्रेशन कर्व तयार करण्यासाठी केलं होतं, तीच प्रोसिजर इथं करायची आहे. पहिल्याने सुरू काय करायचं, डेफिनाईट अमाऊंट घ्यायचा aliquot इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटचा, जो की आपण काय केलेला आहे, HCl4 म्हणजे डायजेस्ट केलेला आहे आणि स्टँडर्ड सोल्युशन तयार केलं आहे. त्याच्यामधला काही पोर्शन aliquot घ्यायचा, त्याचा pH आपल्याला टार्टारिक ॲसिड किंवा अमोनियम हायड्रॉक्साईड ॲड करून काय करायचं, त्याचा pH 2 मेंटेन करायचा. 2 मेंटेन केल्यानंतर त्याच्यामध्ये थायोसायनेट किंवा थायोसल्फेट किंवा EDTA ॲड करून ते एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे. कशामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करायचे, तर CCl4मध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करायचे. देन रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स तयार करायचे आपल्याला, कशाबरोबर, डायथायझनबरोबर शेक करून आपल्याला त्याचा रेड कॉम्प्लेक्स तयार करायचा. आणि रेड कॉम्प्लेक्स तयार झाल्यानंतर आपल्याला त्याची काय करायचे, ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर करायचे ॲट लॅम्बडा मॅक्स 520 नॅनोमीटर. ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर केल्यानंतर आपण जो स्टँडर्ड कर्व काढला आहे त्याच्यावर एक्स्ट्रापोलेट करायची. कुठली ऑप्टिकल डेन्सिटी आली आपली, तर ही आली, स्टँडर्ड कर्व केलेला आहे, बरोबर. मग त्याच्यावर आपण परपेंडिक्युलर टाकायचा आणि एक्स ॲक्सिसवर जे काही कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कॉन्सन्ट्रेशन आपलं कशाचं असेल, मर्क्युरीचं असेल. हे अशा प्रकारे आपण मर्क्युरीचं कॉन्सन्ट्रेशन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये किती आहे काढू शकतो. काय केलं आपण, सुरुवातीला एक स्टँडर्ड सोल्युशनचा सिरीज ऑफ सोल्युशन तयार केले, त्याचा एक प्लॉट काढला. पुन्हा आपण काय केलं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट घेऊन त्याच्यामधल्या त्याची ऑप्टिकल डेन्सिटी मेजर केली आणि जी काही ऑप्टिकल डेन्सिटी मिळाली तो आपण स्टँडर्डायझेशन कर्ववर परपेंडिक्युलर टाकून त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन अननोन कॉन्सन्ट्रेशन काढलं. ही मेथड आहे डिटर्मिनेशन ऑफ मर्क्युरी, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ मर्क्युरी इन द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट बाय कलरिमेट्री. आता दुसरा जो टॉपिक आहे ह्याच्यातला तो आहे डिटर्मिनेशन ऑफ झिंक झडेन इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट अँड कलरिमेट्रिक मेथड. ही पण कलरिमेट्रिक मेथड आहे. फक्त अगोदर मर्क्युरी काढली, आता आपल्याला काय काढायचे, झिंक काढायचे. तो कसं काढायचा, द मेथड इज बेस्ड अपॉन द फॅक्ट दॅट झिंक झडेन in industrial effluent react with the reagent dithiazone in the
carbon tetrachloride in presence of bis-2 hydroxy ethyl dithiocarbamyl and cyanide at pH 7 to form a red pink colored complex of zinc डायथायोझोन ॲज अ फॉलोज. आता ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे, पहिल्या मर्क्युरीमध्ये इथं पण आपण पिंक कलरचा कॉम्प्लेक्स तयार व्हायला, तिथं काय आहे रेड कलरचा कॉम्प्लेक्स, इथं रेड पिंक तयार व्हायला. पण इथलं पी एच कंडिशन काय आहे 7 आहे, तिथली पी एच कंडिशन 2 आहे. याच्यामध्ये आपण मस्किंग रिएजंट वापरला, याच्यामध्ये मस्किंग रिएजंट कोणता आहे bis-2 हायड्रॉक्सी इथिल डायथिओकार्बॅमिल अँड सायनाइड हे रिएजंट आहे. तिकडं आपण काय थायोसायनेट वापरलं, थायोसल्फेट वापरलं आणि EDTA वापरला. सो रिॲक्शन काय होईल, Zn+2 प्लस डायथायोझोन गिव्ज Zn that is nothing but zinc dithiazone colored complex, that is pink colored complex. So the color intensity of Zn dithiazonate pink red complex or optical density of complex is directly proportional to the concentration of Zn+2 in industrial effluent. सो जे काही इंटेन्सिटी आहे ॲब्सॉर्प्शनची, तर ती इंटेन्सिटी काय असेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द what the concentration of zinc in the given industrial effluent. So the colored complex shows the maximum absorbance at the 535 nanometer. इथं 520 होतं, इथं 535 नॅनोमीटरला मॅक्झिमम ॲब्सॉर्प्शन दाखवतो. हेन्स बाय मेजरिंग द ॲब्सॉर्बन्स ऑप्टिकल डेन्सिटी ऑफ द पिंक रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स at 535 nanometer in a colorimeter against the standard colored complex with the known concentration of zinc and that is milligram per liter, the concentration of zinc in the industrial effluent can be determined. The interfering metal ions must be removed before the estimation. So आपण काय करतो, सिम्पली याला डायथायोझन बरोबर रिॲक्ट करतो, डायथायोझन कॉम्प्लेक्स तयार होईल, पिंक रेड कलर कॉम्प्लेक्स तयार होईल आणि तो कॉम्प्लेक्स मॅक्झिमम ॲब्सॉर्प्शन कुठे दाखवेल 535 नॅनोमीटरला. 535 नॅनोमीटरला कलरीमेट आपण त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल, त्याच्या इंटेन्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द गिवन झिंक इन द प्रेझेंट इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट. बाय प्रिपेरिंग स्टँडर्ड सोल्युशन, ए सिरीज ऑफ स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ झिंक by extrapolating the graph we can calculate the amount of zinc present in the given industrial effluent. So method is that part first similar to the mercury, that is preparation of calibration curve or standardization curve. A series of standard solution of zinc salt with a varying and known concentration of zinc milligram per liter or gram per liter are prepared. Then the pH of the each solution is adjusted to 7 neutral either by adding ammonium hydroxide, then add bis-2 hydroxy ethyl dithiocarbonyl and cyanide to each standard solution. Extract zinc in the each standard solution into the carbon tetrachloride layer in the form of pink red colored dithiazonate complex by shaking each standard solution of zinc salt with the reagent dithiazone in CCl4. Then measure the optical density of all pink colored zinc dithiazonate complexes at 535 nanometer wavelength in a colorimeter. Then prepare a calibration curve by plotting optical density of series of standard solution. Then plot the graph, that is optical density versus concentration of the zinc in series of standard solution, and we will get a straight line curve known as a calibration curve is obtained, which is shown in the here. So काय प्रोसिजर आहे, पहिला पार्ट आपण काय करणार आहोत, सुरुवातीला सोल्युशन तयार करायचे, सिरीज ऑफ सोल्युशन कसे तयार करणार, स्टँडर्ड सोल्युशन नोन कॉन्सन्ट्रेशन घ्यायचं झिंक साल्टचं आणि ते सोल्युशन तयार करायचे. ते सोल्युशन तयार केल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करायचे आपल्याला, तर त्याचं pH जो आहे, pH आपल्याला न्यूट्रल 7ला मेंटेन करायचे बाय ॲडिंग अमोनियम हायड्रॉक्साईड टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये bis-2 हायड्रॉक्सी इथिल
डायथायोकार्बोनिल आणि सायनाईड टाकायचे प्रत्येक सोल्युशनमध्ये, सिरीज ऑफ सोल्युशनमध्ये. देन ते एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचे कार्बन टेट्राक्लोराईडमध्ये. एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये डायथायोजन टाकून शेक करायचं. शेक केल्यानंतर आपल्याला पिंक रेड कलर्ड व्हेरियस टाईप ऑफ दी सोल्युशन मिळते, व्हेरियस व्हॅरिंग कॉन्सन्ट्रेशन. त्याचे वेगवेगळे काय असेल, ऑप्टिकल डेन्सिटी, ॲब्सॉर्बन्स असेल. ती ऑप्टिकल डेन्सिटी लॅम्बडा मॅक्स ती 535ला मेजर करायचे. मेजर केले, ॲब्सॉर्बन्स मेजर केल्यानंतर आपल्याला प्रत्येक सोल्युशनचं ॲब्सॉर्बन्स आणि कॉन्सन्ट्रेशन, व्हॅरिंग कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करून त्याचा प्लॉट करायचे, कॉन्सन्ट्रेशन वर्सेस ऑप्टिकल डेन्सिटी. मग नंतर आपल्याला तो ग्राफ मिळाला आहे. तो ग्राफ कसा मिळणार आहे, स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो ग्राफ मिळाला, त्या ग्राफला आपण काय म्हणतो, कॅलिब्रेशन कर्व किंवा स्टँडर्डायझेशन कर्व. त्या स्टँडर्डायझेशनच्या कर्व नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, सॅम्पल सोल्युशन तयार करायचे. आता सेकंड पार्टमध्ये काय करणार आहोत आपण, सॅम्पल सोल्युशन तयार करायचं. सॅम्पल सोल्युशन कसं तयार करायचं, अ डेफिनाइट aliquate ऑफ द डायल्युटेड सोल्युशन ऑफ द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट containing झिंक आफ्टर डायजेशन विथ HClO4 इज टेकन इन द स्टँडर्ड फ्लास्क. आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यातला काही पार्ट जो आहे कशाचा, झिंक सोल्युशनचा तयार केलेला. झिंक सोल्युशन कशाचं तयार केलं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये. जर काय CClO4 म्हणजे डायजेस्ट केलेलं ते काही पार्ट घ्यायचे स्टँडर्ड सोल्युशनचा, आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करायचं आहे, देन ॲडजस्ट द pH to 7 बाय आयदर ॲडिंग दी tartaric acid or ammonium hydroxide. Then add bis-2 hydroxyethyl dithiocarbonyl and cyanide to the sample water solution. Extract zinc in the sample solution into the CCl4 layer in the form of pink colored zinc thiazonate complex by shaking the sample solution with the reagent dithiazone in CCl4. Then measure the optical density of same colored complex at 535 nanometer lambda max in a colorimeter. Then finally, from the calibration curve, optical density of the sample complex of the concentration zinc in the industrial effluent is determined by extrapolation of the calibration curve. So with the help of extrapolation we can determine similar to that mercury the concentration of zinc. तर काय करायचं आहे, what we will have to do, firstly prepare the sample solution by taking aliquate means what, some portion of the prepared standard solution after digestion with that is HClO4 from the industrial effluent is taken. Then to this add the tartaric acid or ammonium hydroxide to maintain the pH up to that is 7 neutral. Then add 2-hydroxyethyl dithiocarbonyl and cyanide to the sample of solution. Then extract this solution of zinc in the carbon tetrachloride layer, that is CCl4 layer, and react this with shake this with the dithiazonate dithiazone reagent, and will get the red pink colored dithiazone complex in CCl4. Then measure the optical density of the colored complex at the lambda maximum of about 535 nanometer, and then with the help of calibration curve and optical density of the complex of the concentration of zinc in the industrial effluent is determined by extrapolation of the calibration curve, or by drawing the perpendicular on the calibration curve on x-axis will get the the concentration of zinc in the given industrial effluent. तर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमधलं झिंक काढण्यासाठी कसं सॅम्पल सोल्युशन तयार करायचे आपल्याला. तर सॅम्पल सोल्युशन तयार करत असताना जे काही इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट घेतलेलं आहे, वाटर घेतलेलं बेस्ट वॉटर, ते आफ्टर डायजेशन त्याचं स्टँडर्डायझेशन केलेलं असेल, एक्झॅक्ट व्हॉल्यूमला त्याला स्टँडर्डाइज केलेलं असेल, त्याच्यातला काही पार्ट त्याला आपण काय म्हणतो, ॲलिक्युएट म्हणतो, घ्यायचा, आणि त्याच्यामध्ये काय टाकायचं आपल्याला, टार्टारिक ॲसिड किंवा अमोनियम हायड्रॉक्साईड टाकून त्याचं pH काय करायचे, 7ला आणायचे, न्यूट्रल. देन त्याच्यामध्ये 2-हायड्रॉक्सी इथिल डायथायो
कार्बोनिल आणि सायनाईड ॲड करायचे. ते ॲड केल्यानंतर त्याच्यामध्ये परत ते सोल्युशन झिंक कशामध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायची, कार्बन टेट्राक्लोराईडमध्ये एक्स्ट्रॅक्ट करून घ्यायचं आणि नंतर एक्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर त्याची रिॲक्शन त्याला शेक करायचं. कशाबरोबर शेक करायचे, डवळायचे आपल्याला त्या डायथायझोन कॉम्प्लेक्स बरोबर आणि त्याच्या डायथायझोन रिएजंट बरोबर, आणि डायथायझोन रिएजंट त्या झिंक बरोबर रिॲक्ट होईल आणि आपल्याला पिंक कलरचा कॉम्प्लेक्स मिळेल, रेड पिंक कलरचा कॉम्प्लेक्स मिळेल. त्या रेड पिंक कलरच्या कॉम्प्लेक्सची ऑप्टिकल डेन्सिटी किंवा ॲब्सॉर्बन्स आपल्याला लॅम्बडा मॅक्झिमम 335 नॅनोमीटरला मेजर करायचे. जी काही ऑप्टिकल डेन्सिटी येईल ती ऑप्टिकल डेन्सिटी कॅलिब्रेशन कर्ववर मॅच करायची आणि तिथून परपेंडिक्युलर टाकायचा एक्स ॲक्सिसवर परपेंडिक्युलर टाकल्यानंतर जी काही कॉन्सन्ट्रेशन एक्स ॲक्सिसवर येईल ते कॉन्सन्ट्रेशन त्या झिंकचं त्या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंटमध्ये असेल. सो दिस इज अबाउट दी डिटर्मिनेशन ऑफ झिंक अँड मर्क्युरी in the industrial effluent. So if you have any queries related to this topic, we use both the techniques, that is what the measurement of both the concentration by using the colorimeter, by measurement of the absorbance of the colored solution, by treating this industrial effluent with the dithiazone reagent to get the dithiazonate complex of metal, and by colored complex measurement of the absorbance of colored complex we can able to determine the concentration of each of the metal by extrapolating the graph, that is calibration curve, and by using calibration curve we can determine the concentration. So this is for today's lecture. If you have any queries regarding this, please put your questions in the YouTube comment box. Keep watching. Thank you. Thanks a lot. Have a nice day.